Hello dear students, good morning. Students, today we are start genus, right? And in this semester we are study about life history of Rixia. નામ છે યાદ રાખવાનું છે Rixia, right? So first of all, we are study about systematic positions. So first, this Rixia is belongs to a plant kingdom, right? And then the divisions. Division is a bryophyta. Class is a Hapticopsida. Order is a Markensials. Family is a Rixiaceae. And the genus name is a Rixia. Right? So this is a systematical positions of the Rixia. Also, these are the systematical hierarchy. Right? This is a very important questions for this exam. Right? In one marks, only write down the systematic positions of a rickshaw. So in this question, this answer is a kingdom is a plant, division is a bryophyta, class is a Hapticopsida, order is a Markensials, family is a Rixiaceae, and then the genus name is a Rixia. Enough, right? So now we are study about these are the some important characteristics about these systematical positions. That means what is the important characteristics and the general characteristics about the bryophyta, and then the Hapticopsida, and then the Markensials, Rixiaceae, and the Rixia. Right. So with reasons we are the study about these systematical positions. So now first is a division is a bryophyta. So normally we are already studied about this general characteristics of bryophyta, right? તો એમાંથી કોઈ પણ એક થી બે પોઈન્ટ છે આમાં લખવાના હોય છે. So first in the bryophyta, all the plant body is a thallus-like structure. Right? That means in this plant body, no any true roots, true stems, true leaves are the present, right? So here true roots are the absent and instead the present the rhizode, right? This rhizode is placed on the root, right? A root ની જગ્યા ઉપર તમને જોવા મળે. But in a bryophyte, root are the completely absent. Yes, these are the another most important point. Bryophyta is a non-vascular plants, right? Then class is a Hapticopsida. Already we are studied about these characteristics of the Hapticopsida, right? So in this class, all plant is a thalloid structure with rhizoids, right? In this plant, root are the absent and only rhizode structure we can see. Rhizode is without septum, right? Here no any types of the septa are the placed. Next is a chloroplast without the pyrenoids. Chloroplast is a higher much in the levels, but this chloroplast is a without pyrenoids. Then sporophytic structure are the differentiate into food set and the capsule, right? And somewhere are the this structure is a very simplest structure, like in this rickshaw, right? In rickshaw, no any foot or the seta type of the structures, right? So in this structure, only capsule are the present, but in this capsule, no any columella like structure, right? That wise here write down the capsule is a lack columella. Next is order. Order is a Markensials. So here scales are the present. Already we are discuss about this term scales, right? What is a scales? So here scales are the present, and also air chamber and the air pore is a present, right? And this structure we can see in the very clearly in the microscope, right? જ્યારે આપણે એનાટોમી કરતા હોઈએ ત્યારે એની અંદર આપણને એર ચેમ્બર એર પોર્ટ્સ છે ક્લિયરલી જોવા મળે. Then family is a Rixiaceae. Air pore are the present.
Yes, now this point is reproductive. So here sexual organ presence on the mid dorsal grooves. Actually ventral grooves and the dorsal grooves. Right? Two types of the grooves, right? But here the sex organs, that means the male reproductive structures and the female reproductive structures. Both are the placed on the mid dorsal grooves. સેન્ટરમાં તો હોય mid, that means in center, but dorsal side, right? dorsal and the ventrals, two sides. dorsal છે એ સાઈડમાં આપણને જોવા મળે. Sporophytic structures composed only of the capsule. Already I tell you in the earlier slide hapticopsida ની અંદર, right? કે in this class no any foot and the seta type structures. Here only capsule is present, right? That means it's a very simplest type of the sporophytic structures. Now then next is a genus, and these are the very important, right? Scales on the margins and assimilatory filaments are the unbranched and the verticals. Right? That means the structures are the filamentous type of structure and the unbranched and the verticals. આપણે જોવાના જ છીએ એસિમેટ્રી એને આપણે જ્યારે ઓબ્ઝર્વ કરીએ કે મેન પ્લાન્ટ બોડી છે એમાંથી કઈ રીતની એની એરેન્જમેન્ટ થયેલી છે, રાઈટ? કે રાઇઝોઇડ છે અંડરગ્રાઉન્ડ હોય છે, તો રાઇઝોઇડમાંથી જે પ્લાન્ટ બોડી આખું ગ્રો થશે એ કેવું છે એ આપણે જોવાનું થાય. તો એની એસિમેટ્રી આપણે જોતા હોય તો એ કેવી દેખાય? ફિલામેન્ટ હશે, અનબ્રાન્ચેડ હશે અને વર્ટિકલ હશે. એકચ્યુઅલી ધીસ આર ધ અરેન્જ્ડ ઇન ધ રોઝેટ લાઇક, રાઈટ? રોઝેટ લાઇક એટલે શું એ આપણને ખ્યાલ હશે, આપણે ઓલરેડી એકવાર વાત કરી ગયા છીએ, રાઈટ? તો રોઝેટ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે જોવા મળે. હમણાં હું તમને ઇમેજમાં આગળ બતાવું કે રોઝેટ લાઇક છે કેવું કહેવાય. કલરફુલ ઇમેજ હમણાં આપણે જોઈએ, રાઈટ? So now general distributions of the Rixia. So about 130 species are present in this world, right? And widely distributed, like tropical areas or temperate regions. The plants grow the predominantly on the damp soils. So these are the very important habitat points. Damp soils, moist area, sandy area, moist rock, sandy rocks, and the other similar terrestrial habitat. એના જેવી નિયર અબાઉટ જે જગ્યા છે બધી જગ્યાએ રિક્ષા છે commonly grow થતી હોય છે. These are the species Rixia fluentans. This is an aquatic species, and these are the floating on the stagnant or the slowly running waters. Right? Waters are the two types: slow running waters and the stagnant. Stagnant, that means slow running waters. Right? તો એ જગ્યાએ આપણને જોવા મળતું હોય, અથવા તો એક જગ્યાએ સ્થિર હોય, stagnant, that means એક જગ્યાએ સ્થિર હોય એવા પાણીમાં પણ આપણને જોવા મળે. બહુ રનમાં કોઈ વોટર હોય, રન એકદમ વધારે પડતું, તો એ જગ્યાએ આ સ્પીસીસ જોવા મળશે નહીં. Otherwise mostly are the terrestrial species, but few species are the aquatic, and this like Rixia fluentus. In India are represented by about 33 species of this genus. Rixia ની 33 species છે જોવા મળે છે ઇન્ડિયાની અંદર. They occur the mostly in the foot hills and the plains. વધારે પડતા હિલી એરિયા જે છે એ જગ્યાએ આપણને જોવા મળી જાય છે. Rixia robusta and the Rixia crystallina occurs up to in the higher altitude, minimum 3000 meters in the western Himalayas. હિમાલય ઉપર આ બે સ્પીસીસ જોવા મળે છે, કારણ કે એલ્ટિટ્યુડ ઉપર ઘણું ડિફેક્ટ કરતું હોય છે પ્લાન્ટ, કારણ કે જ્યાંનું ટેમ્પરેચર એકદમ લો થઈ જતું હોય છે, રાઈટ? કારણ કે 3000 મીટર ઉપરની સપાટીએ જેમ જાય એમ લો ટેમ્પરેચર થતું હોય, તો એ જગ્યાએ બધા પ્લાન્ટ છે ઇઝીલી લાઈવ ના રહી શકતા. બટ ધીસ આર ધ ફ્યુ સ્પીસીસ લાઈક Rixia robusta and the Rixia crystallina. These are the growing in the higher altitude area, like these are the western Himalayas. Another species is a very common species in India, Rixia ciliata, Rixia parthenocotensis, Rixia robusta, Rixia
Zenzatica, Rixia discolors. This Rixia discolors is another name is a Rixia himalayensis. હિમાલયની અંદર જોવા મળે છે એટલા માટે એને હિમાલયન્સિસ કહેવામાં આવે છે. Another species is Rixia frosti, Rixia reticulata, Rixia hirsuta, Rixia melanospora, and the last is a Rixia crystallina. These all species are the very common species in the India. Right? In 33 species are the represented by the India, but these few species are the very common. Rixia parthenoconensis and the Rixia discolors, Rixia melanospora and the Rixia robusta. These are the endemic to India. These are all species are the endemic species. એ properly India ની છે ક્યાંયથી બહારથી આવી નથી માઇગ્રેટ થયેલી નથી બરાબર ઘણી સ્પીસીસ એવી હોય કે બહારથી અહીંયા આવેલી હોય છે but these all species are the endemic species. So here's some image diagrams of this all the species. First Rixia fluentus, then the robusta, crystallina, ciliata, gangetica, and the last is a pathancontesis. Right? મારે પણ ક્યારેક ક્યારેક બોલવામાં થઈ જાય છે right તો these all are the species are the very common species in the India. So this is the morphological structure of these Rixia plants, right? તો તમે જોઈ શકો છો filamentous type structure છે. This is a symmetry, right? તે જે તમે અહીંયા dot like ની અંદર જોઈ શકો છો એ તમારી શું છે એક પ્રકારની symmetry છે. Right? તમને આ જે દેખાય છે ને these all are the symmetry, right? This is a sporophyte structure. Now in the downside these all are the rhizoids, right? This rhizode is a underground. હવે આ જે એરેન્જમેન્ટ હોય કેવી હોય આ ભાગ છે દેખાય છે તમને આખે આખો ગ્રાઉન્ડ ઉપર હશે એક રાઉન્ડ સર્કલની અંદર હોય રોઝેટ ટાઈપ આવું નવું સ્ટ્રક્ચર આવું કમ્પ્લીટલી હશે આની સાથે જ રાઈટ એટલે સર્કલ ફોર્મની અંદર જોવા મળે અપર સાઈડ આપણને અપાઇકલ નોચ જોવા મળી જાય છે રાઈટ તો આ જ મોર્ફોલોજીકલ સ્ટ્રક્ચર જે આપણે આખે આખી સ્ટડી કરવાની છે. So in the bryophytes, dominant phase is a gametophyte phase, right? And this phase, this generation is independent, right? So first, this gametophytic phase is a haploid in nature, right? And so these are the predominant phase. And first of all, we are studied about external structure of Rixia and then the morphological structure of Rixia. So let's start. First is a external appearance કે બહારથી કેવું દેખાય છે આપણે રોઝેટ ટાઈપ તો કીધું પણ કેવું છે the structure is a terrestrial species, right? And adult terrestrial species and especially this gametophytic structure is a prostate જમીનને સમાંતર હોય ફ્લેટ હોય ડોર્સિવેન્ટ્રલ હોય and dark greens. It is a dichotomously branched જે આપણે ઇમેજમાં જોયું એક પછી એક જે વચમાં લોબ મળતા હતા રાઈટ એટલે dichotomously branched ફોર્મની અંદર એ જોવા મળે. The branches of the thallus are the linear to wedge shape. Linear પણ હોય અને વચમાં આપણને ખાચા પણ જોવા મળે. That means the lobed are the present. However, the aquatic species possess the light green thallus. Aquatic species હશે એ થોડીક light green હશે but terrestrial species is a dark green. It is a very thin membranous and the dichotomously branched. The dichotomous branching of the thallus is a quite close to each other. વાત થઈ હમણાં આગળ એક આપણે ઇમેજ જોઈ હજી એક ઇમેજ આવશે રોઝેટ લાઇક એપિયરન્સ રાઈટ હું તમને પહેલા ઇમેજ બતાવી દઉં એટલે તમને આઈડિયા આવે. In the center part, રાઈટ આ એની મેન એક્સિસ છે અને નીચેના પાર્ટમાં શું હશે બધી જગ્યાએ તમને અહીંયા રાઇઝોડ છે એ તો જોવા મળશે બટ ધીસ રાઇઝોડ ઇઝ અંડરગ્રાઉન્ડ. અપર સાઈડ આપણને આ રીતનું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે રાઈટ તો જે ડાયકોટોમસલી જે બ્રાન્ચેડ છે એકબીજાથી કેવી છે નજીક નજીક ધીસ આર ધ 1 2nd 3rd 4th right so these all are the dichotomously branch but these branch are the very nearly very close to each other and this like of the appearance is called a rosette like appearance.
And normally these are the 15 centimeter in the diameters and the 5 to 7 millimeter in the length, right? So these are the general characteristics about this general rickshaw structures. Then upper side, right, notch part. So in most of the species, each branch of the thallus has a midrib on the dorsal surface. Midrib are also present, but this midrib is a dorsal side. In the midrib is represented by the shallow grooves, and this grooves is known as furrow, and another otherwise dorsal grooves. It is usually extends from the base to tip, રાઈટ એ ક્યાંથી ક્યાં સુધીનું જે નોચ છે એ આપણને થેલસની અંદર બેઝ થી ટીપ પાર્ટ સુધી આપણને જોવા મળે. અપાઇકલ પાર્ટ્સમાં જોવા મળે છે. ધેટ્સ વાય ધીસ notch is a apical notch. Apical portion of the thallus, the midrib ends is a depressions. ત્યાં તમને ખાંચ છે એ જોવા મળે એટલા માટે એને અપાઇકલ નોચ કીધી છે. The growing point of the thallus bears many rhizoids and the scales. હવે જે આપણે સ્ટ્રક્ચર જોયું એ સ્ટ્રક્ચર આપણને કેવું દેખાય છે, આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે, રાઈટ. આ થોડોક અંદરની સાઈડ પાર્ટ આવશે. 1 મિનિટ. આ ટાઈપની આપણને અપાઇકલ નોચ છે એ જોવા મળે, રાઈટ. રાઇઝોડ હશે તો આ નીચેના પાર્ટમાં રાઇઝોડ છે આપણને જોવા મળશે, રાઈટ. અને સ્કેલ્સ છે એ પણ જોવા મળે. હવે સ્કેલ્સ છે અપર સાઈડ હોય, રાઈટ. અહીંયા આપણે જે ચામડી કહીને આપણી બોડી ઉપર હોય, રાઈટ, તો એ જ પ્રકારની સ્કેલ છે એ માઇક્રોસ્કોપની અંદર જો તમે આવી રીતના રિક્ષાને એરેન્જ કરો, ડાયરેક્ટ પ્લેસ કરો માઇક્રોસ્કોપની અંદર ઉપરનું એક લેયર કાઢીને, તો એમાં આપણને સ્કેલ છે એ બહુ જ સારી રીતના જોવા મળે. હમણાં હું એક ઇમેજ ડાયાગ્રામ પર તમને બતાવીશ. So these are the dorsal view and the ventral view, right? So this is a properly two-sided view, dorsal side and the ventral side. So this midrib is present on the dorsal side, and upper side is a apical notch is a present, and ventral side a rhizoid that's very clearly. Ventral that means the back side, and the dorsal that means the front side, right? So these rhizoid are the placed on the back side, that means the ventral side, and the scales are also present in this side, and very clearly we can observe in this microscope. This image is a capture in the microscope, right? Then specially characteristics, general characteristics about the rhizoids. So the ventral surface of the thallus bear many rhizoid and the scales, right? Please remember two side, dorsal side and the ventral side. Always midrib are the placed on the dorsal side, and the rhizoid and the scales placed on the ventral side. The rhizoid which are the very simplest and without septa, right? And the outgrowth of the lower epidermal cells are the unicellular and the unbranched tubular structures. That these cells are the tubular like cell, right? ટ્યુબ્યુલ આપણે ટ્યુબ્યુલર હોય ટ્યુબ જેવું હોય ને એ ટાઈપનું આપણને શેપ છે એમાં જોવા મળે. These rhizoid are the two types, smooth rhizoid and the tubercular rhizoids, right? So both type of the rhizoid are the present in the rixia, and sometimes both type of the rhizoid are the placed, and otherwise only one are the placed. ઘણી વખત તમને બે જોવા મળતા હોય, ઘણી વખત એક કોઈ પણ એક જાતનો પણ રાઇઝોડ છે જોવા મળે. સો ફર્સ્ટ સ્મૂથ ફોલ્ડ રાઇઝોડ. તો વોલની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઉપરથી નામ છે પાડવામાં આવેલા છે જે આપણે સમજી શકીએ છીએ, રાઈટ. તો ફર્સ્ટ ઇમેજ ઇઝ અ સ્મૂથ ફોલ્ડ રાઇઝોડ, જેમાં આપણને કોઈ જ પ્રકારનું સ્ટ્રક્ચર છે જોવા મળતું નથી. બટ ઇન tuberculate rhizoid peg like structure are very clearly seen, રાઈટ. અંદરની બાજુ તમે જોઈ રહ્યા છો કે થોડા ખાંચા ખૂંચી તમને જે લાગે છે એ જ, બરાબર. એને આપણે પેગ લાઇક સ્ટ્રક્ચર કહીશું, હમણાં આગળ આપણે જોઈએ. સો ફર્સ્ટ સ્મૂથ ફોલ્ડ રાઇઝોડ, the outer as well as the inner walls are the stretched and the very smooth, right? એકદમ સ્મૂથ હશે. Then another type of the tuberculate rhizoid, and the inner wall of the rhizoid grow into the peg like
and the plate like inner growths, રાઈટ મેં વાત કરી ને તમને પેગ લાઇક સ્ટ્રક્ચર જે જોવા મળે. તો આ ટાઈપની જો સરફેસ જોવા મળતી હોય તેને આપણે કહીશું ટ્યુબરક્યુલેટ રાઇઝોડ, અધરવાઇઝ સ્મૂથ વોલ રાઇઝોડ. સમ સ્પીસીસ are the place Rixia melanospora and the Rixia robusta have a mostly smooth walled rhizoids. The rhizoid attach the thallus to the substratum and they also helps in the absorption of the water and the nutrition from the soils. Obviously, root નું function શું હોય છે? Absorption કરવાનું કે soil ની અંદરથી water and the nutrition છે એને absorb કરીને plant સુધી પ્લાન્ટના બધા જુદા જુદા પાર્ટ સુધી એ શું કરે પહોંચાડે. તો આની અંદર રૂટ છે તો એબસન્ટ છે, તેની જગ્યાએ શું છે રાઇઝોડ. તો રાઇઝોડનું પણ ફંક્શન શું થવાનું છે? હેલ્પ શું થશે? એબ્ઝોર્પ્શન કરવાનું જેનું મેઇન ફંક્શન છે. હવે શું કરશે? સોઇલમાંથી વોટર અને ન્યુટ્રિશન છે એને એબ્ઝોર્બ કરશે અને અલગ અલગ જે પ્લાન્ટના જે પાર્ટ હશે એટલે અપર સાઈડનો જે પાર્ટ છે, એકચ્યુઅલી આ કેવું છે સબસ્ટ્રેટ મતલબ આખું જે સ્ટ્રક્ચર છે તો ફ્લેટ લાઇક સ્ટ્રક્ચર હશે, રાઈટ જમીનને સમાંતર જ હશે એટલે એ બધા પ્લાન્ટની જે અપાઇકલ નોચ છે ત્યાં સુધી એ ન્યુટ્રિશન્સ અને વોટરને સપ્લાય કરવાનું કામ કરશે, રાઈટ. ધેન લાસ્ટ ઇઝ અ સ્કેલ્સ. ધ સ્કેલ્સ આર ધ મલ્ટીસેલ્યુલર, રાઈટ. હવે આ ઇમેજ તમે જોઈ શકો છો, વેરી કોમ્પેક્ટ અરેન્જમેન્ટ એન્ડ ધીસ આર ધ વેરી સેલ થિકસ સેલ્સ, બરોબર થીક હોય છે, રાઈટ. મેમ્બ્રેન છે એવી કેવી હોય? થીક હોય. They're the pink or the violet color in due to the presence of the anthocyanin pigment. Actually, already we are the discussed about pigments, right? In a some plant having only chlorophylls are the present, but sometimes different type of the pigments are the placed. That means xanthophylls, cytokinin, right? So various type of the pigments. So sometimes these scales are the pink or the violet color. So these colors for the responsible for these pigments. આ જો કોઈ કલર દેખાય પિંક અને વાયોલેટ તેના માટે રિસ્પોન્સિબલ પિગમેન્ટ કયો છે? એન્થોસાયનિન્સ, રાઈટ. So they are the arranged in a single row along the margin of the thallus and the apical region the overlap each other and the project forward to protect the growing point. હવે અપાઇકલ region ની વાત કરી છે. અપાઇકલ region એટલે અપર સાઈડ જે આપણને નોચ છે એ જોવા મળી હતી, તો એ જગ્યાએ શું થશે? ઓવરલોપ થતું હોય, right? The degree of the persistence and the size of the scales is dependent upon the habitat. Persistence, that means very long lived, લાંબો સમય સુધી એ ટકાઉ રહેતું હોય અને આ વસ્તુ છે કેના ઉપર ડિપેન્ડ છે? એની હેબિટાટ્સ ઉપર, રાઈટ. સાઇઝ જે છે સ્કેલ્સની આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ધીસ ઇઝ અ થેલસ સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ, એન્ડ ધીસ આર ધ સ્કેલ્સ. અપર સાઈડ જે જોઈ રહ્યા છો આ સેલ્સ એને કહેવાય છે સ્કેલ્સ. અને આ સ્કેલની તમે જોવો છો એનું સાઇઝ અને સ્ટ્રક્ચર, ધીસ ઓલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આર ધ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ હેબિટાટ્સ, રાઈટ. A plant growing in the most terrestrial habitat usually have a small and the ephemeral scales. જે મોઇસ્ટ ટેરેસ્ટ્રિયલ હેબિટાટ ઉપર હોય, રાઈટ, મોઇસ્ટ એટલે થોડુંક ભીનાશવાળું, એવી જગ્યાએ જો ગ્રો થતું હોય તો સ્કેલ્સ એ કેવા હશે? સ્મોલ હશે, એફિમેરલ હશે, થોડોક શોર્ટ ટાઈમ હશે, રાઈટ. મતલબ તમે એને પ્રોપરલી ના કહી શકો કે લોંગ લીવ, રાઈટ. Various those of the dry habitats have a large scales and the persistent scales. Persistent, that means a very long time, right? ટકાઉ જેને આપણે કહેતા હોય. તો ડ્રાય હેબિટાટ્સ હોય એવી જગ્યાએ જો કોઈ સ્પીસીસ ગ્રો થતી હશે તો એની અંદર સ્કેલ્સનો જે સ્ટ્રક્ચર છે, ટાઈપ છે, એ થોડો ચેન્જ થઈ જાય છે, રાઈટ. In some terrestrial species like Rixia crystallina, Rixia cruciata, and the Rixia frosti, the scales are the either small, thin, delicate, and inconspicuous or the absent. આ જે સ્પીસીસની વાત કરી જેમાં સ્કેલ છે ઘણી વખત નાના હોય, પતલા હોય, ઘણી વખત છે આપણને જોવા પણ ના મળતા હોય, રાઈટ. વી આર નોટ ક્લિયરલી ઓબ્ઝર્વ વિચ પાર્ટ ઇઝ અ સ્કેલ્સ. આપણે ઓબ્ઝર્વ ના કરીએ કે કયો પાર્ટ સ્કેલનો છે, બરોબર, એવું એટલું થિનનેસ લેયર એનું હોય છે. Rixia fluentus and aquatic species has a long, narrow, flat, ribbon-like dichotomously branched thallus. So these characteristics of especially this species Rixia fluentus, આ જે characteristics બતાવી છે especially Rixia fluentus માટેની બતાવેલી છે. It is about 30 to 50 mm in length and 1 mm in width.
It a lack of the scales and the rhizoids, but terrestrial forms of the species develop the rhizoid and the few small colorless scales at the anterior end of the thallus. તો એક્વાટિક હશે એની અંદર તમને રાઇઝોઇડ અથવા સ્કેલ્સ જેવું કોઈ સ્ટ્રક્ચર જે જોવા મળશે નહીં. બટ ઇન અ ટેરેસ્ટ્રિયલ સ્પીસીસ having a rhizoids and the scales both are the present. ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર્સ એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈએ. રિક્ષિયા જે છે એના જે પણ પાર્ટ છે એને આપણે એનાટોમિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેવા છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ચાલુ કરશું.